Pakasa ekutuusibwako Grow project ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Ebimu ku by'obugagga abantu abali mu business oba bakola ssente bye basinga okuba nabyo kwe kwekumira mu kumanya. Mu bano tulinamu abantu nga ye yasooka okumanya wa wenina okujja ssente, omuno mwe muli bannamukisa abafuna ku ssente za Grow, mwe muli abalala bamanyi nti eyo maaso gye tulaga tekinologiya yasinga okukyusa ebintu era yambako abantu okwanga okukola business. Kakati we weekuumira mu kumanya kikuyambako okutuuka ku buwanguzi, okufuna ssente, okukola okusukuluma kw'ebyo ebisuubirwa. Era ekyo ky'olunaku olwaleero mu program Pakasa tugenda kuyigiriza gwe omukyala, gwe omuntu ali mu business, gwe omuntu omupya mu kyokola, okozesezza otya okumanya okufuna ensimbi ezinayambako business yo, okuva ku ddaala kweri okudda ku ddaala eddala, okumanya nga tuyita mu bintu ng'emyoleso, okukozesa abakugu, okwebuuza, okukozesa emikutu gimugatta bantu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nkwaniriza ku program Pakasa, nze omumbejja Ndagyo Leila. Tujja kutandika n'omukyala kuba wano ku program Pakasa tugamba ladies first. Twesimye okuba nayo program Pakasa, buuza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Tweyanziza nnyo omukyala omumbejja Leila. Abatuwuliriza mwenna abatulaba mwasibye mutya ate era mwasize mutya. Amannya gange nze Babirye Dora nga nva mu The Opulent Hub to Government Consultancy Firm eyamba ku bridging fund managers, insurance companies, ekintu kyonna ekiri financial institution nga kiyamba omuntu wa wansi okutegeera atereka atya ssente, akoze atya ssente, mwaka katono kayina buli lunaku. Tweyanza nnyo. Ate ku luuyi luno tulina omwami naye agenda kuba nga tweyanjulira. Twesimye okuba nayo program Pakasa, buuza kuba tulaba. Nyabo omumbejja neyanziza neyanzige. Amannya gange nze Oscar Rijema nga nkolanga managing director w'ekitongole ekiyitibwa Balloon Ventures. Ekitongole ekyo kikola mu parts za Uganda zonna ez'enjawulo okuggyako wano e Kampala era nga ne Kenya gye tuli. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku Bukedde TV okunyumyako nammwe abalabi ba Bukedde TV. Tweyanza nnyo. Mukyala babiri nja kutandika naawe kubanga otugambye okufuna ssente buli lunaku. Nga tetunagenda eyo, wa wenina okujja obubaka obutuufu obusobola okunnyambako ku accessinga ssente ng'omukyala ali mu business, ng'omuntu eyeezimba oba omuntu alina omulimu gwonna gwenkola? Kakati ekibuuzo ekyo nja kiddamu mu ngeri bbiri kubanga audiences zaffe za njawulo. Tugenda ku addressing omuntu ng'ali mu katale ku mirimu gye gy'obulijjo, nate tulina ne ba corporates. Nze nandibadde ngamba nti emyoleso bw'obuwulirayo okulanga kati nga wano ku Pakasa nti tulinayo omwoleso ogugenda okusomesa abakyala ofuna otya ssente, ofuna otya financing, okwongera ensimbi mu capital wo okuba nti n'osobola okututumuka nga bwe tunaaba tulabye mu maaso awo examples z'abantu abamu. Emyoleso egyo giba mirungi nnyo kubanga osisinkana banno atambula olugendo olwo lw'otambulamu, kwegamba noba nga kiri peer to peer. Omumbejja ojja kunnyambako peer to peer, munno ku munno. Kwegamba noba nga tekiringa nga bw'ogamba nti Leila atudde ku TV ate nze ntunda nnyaanya, bikwatagana bitya. Aspirations zaffe oba objectives ziyinza okwawukanamuko. Okay, nze nyinza okuba nga njagala kufuna ngeri kuyingira farming. Bwe mbadde ntunda ku stall, njagala ndabe ngula ntya ettaka n'engaziwa ne mba nga nze ate nze direct farmer nga mbijjeri ne mbituusa ku consumer. Information eyo ejja kubaamu ya njawulo. Ono ayinza okugenda mu myoleso egyo, nja gikubiriza nnyo nnyo mugyettanire nnyo okuba nti n'osobola okusinkana abantu. Omukyalo omu yali mu musomo ng'ogwo Embarara. Omukyalo yalina essomero Embarara Eruharo. Naye agamba Grow Project yagenda bugenzi mu semina yali ey'Embarara n'asisinkana omwami ow'eyo Grow Project, simujjukira linnya. Naye n'afuna information nti loan z'abadde atwala zibadde ku 20% under normal banking. Naye yagenda okwesanga nga eya Grow agifunidde ku 10 or 12% about 10, there. 10%. So you can imagine the difference. That's almost 10%
increment mu sente ezo sente zibeera nyingi nnyo kati omuntu oyo abeera ate ali advantageous nnyo okusinga ku muntu atutte bank loan ya bulijjo naye yakijjawa mu musomo banange bamulira obulango buno nga bulize mu district buli kimu bambi mwettanire yeyo information omuntu nga Leila katugambe representing corporate example y'abantu abakola mu office banange mfo TikTok nungi naye ogijjako ki ekirungi kya byonna ekinsanyusizza mu one of these days nti ne companies ezili big ezili corporate zina social media handles ne ku TikTok so it's up to you kwe branding nga onyonya bya buseegu onyonya lugambo oba onyonya kwekulakulanyanga omukyala ne bwabeera mwami obudde bwobumaze muki ebintu biri ogenda okola ku pages nga bitambula ng'obalanza akantu ng'okettanira ng'okasomako ng'okanyonyerezaako ate togamba mbu oba akusasula ne biba byakusasula tosooka kwekuba ndobo gwe mwennyini nti tesijja soboka reach out tweyanza nnyo mukyala babiri ogenda kwongera olambulule mu maaso awo mukulu Oscar okwongereza ku babiri ekyannyonnyodde atwadde ekifaananyi ekituufu omuntu wawaina okujja obubaka obwekuusa ku kufuna ensimbi bubaka ki bwe nnina okujja mu gino emyoleso emikutu gimugatta abantu abakugu embamba tukiridde okunyambako okwongera omutindo ku bintu ebyenjawulo byenkola neyanza nnyo neyanzige kusooka ddala njagala okwebaza World Bank Ministry ya Gender ne Ministry ya Finance nga bayita mu program ya Grow okuteekawo omwoleso ogwo ku motive fenga abagaba sente mu bantu kyatuyamba okusinkana bannaffe abali mu mulimu gwe gumu products zange zenina za njawuloko eza DFCU za njawulo eza Centenary za njawulo naye bwe tukwatagana ojja oyigayo bako kyoyiga ekirala kyampa omukisanze nganze ali azze mu expo omulundi ogusooka okusinkana aba customer bennyini ekyamazima si kyankufuna sente ku bbeeyi ya 10% mu Uganda muno wonna ne bogera mu financial institution endala era nsuubira nti singa tebwali support ya Grey ne banka tezaali sobodde kugaba sente ku bbeeyi so kyanyambako okukkiriza nti kituufu abakyala gye bali abafunye sente zino aye ne tutegeera n'okutegeera okuba olumu twali tulowooza nti abatwala sente ezo ate be batono nnyo abawansi betutwala mu financial institution nti bali very risky tebabeera mu business ka business kaba katono nnyo tekakola sente tekasasula necha kyatuwa omukisa okumanya nti gye bali abakoze kati ng'omukyalo no gwayogeddeko oweruharo oba omukyalo owe moroto alina amaduuka alina n'enju z'abapangisa ate balina beerufu kubanga ye yatuvaayo n'atugamba nti kuzimu kuzibampa nazimbako ne geeti yawaka nga tetukimanyi nti ekimu ku bizibu ba customers batesinga okuba nabyo so kyatuwa omukisa okulaba abakyala bano ne twogera nabo ne tubeeyanjulira ne balaba ne banks ez'enjawulo kubanga olumu ate balowooza nti ziri mu Balloon Ventures wokka ziri mu DFC wokka naye wano balaba nti institution ez'enjawulo gye ziri ate nti ne bano abasobola obbawa amagezi ku ngeri gye basavingamu n'okufuna kasente ku savings nabo weebali so expo yali nkulu era nsuubira nti Greja gena maaso ng'egiteekawo oba oliawo actually n'ogijja Kampala egitambuzeeko ewalala kuba tulina aba business people out there batasobola kujja Kampala nga Kampala tebalina kye baagalayo yes okay kakati okusinziira ku experience yo mu expo gosuubira biki abakyala bano baba banoonya information ekwata ku access to finance what are the right questions bintu ki ebituufu bye balina okubuuza ani gwe balina obibuuza okakasa nti bafuna omuwendo oba value nze okusookera ddala era kino tukiteekeko nnyo essira mu Balloon Ventures nga tonagenda kwewola plan ki gy'olina ey'ensimbi zino zoyagala okwewola ojja kubeera ne supermarket ojja ogambe nti njagala obukadde 10 kuteekamu stock ekibuuzo kyagenda okubuuza stock oyo gw'oteekamu ani amwagala okakasa abamwagala bw'otulina business z'abakasitoma ng'abali mu electronics oba supermarkets biki balina stock ali stock sente nyingi ziri stock ngambe supermarket olina level ejjude obugaali TV nengo tunda akagaali kamu mwezi mulamba nate bino wali bino ebitu bita fast moving consumer goods byaffe bya bulijjo bitugula nga bitambula so inokola ka balance ako sente nziteekewo ezisinga singa olina capital abakadde 5 n'okwata binanga biri mbiri ebitatambula ogenda kuba stock so emboozi ejo tutera okuba nayo osinga libasomero ne lijeno gye tuli oyagala dom oyagala classroom block oyagala bus kiki ekisinga obukulu kuba tosobola kuba nabyo byonna lumu
bw'ona ozimba class n'oleeta abaana bangi bagenda kusulawa emboozi eyo nkulu wetutandikira nga tonatandika na sente meka zaani ensonga endala ozistructuring otya twagala tumanye gwali mu agriculture season ziri meka season ziri meka ate bwe zikyukakyukamu plan ki gy'olina endala eyokubiri abamu actually to be encouraging okwakoleka business akalala akalina more liquidity nga kaleeta sente ndooza on a more regular basis nga cash conversion cycle yako yes it is very short yes Oscar ogenda kutuddira omukyala babiri agenda kwongereza kawo babiri okwongereza ku Oscar kyayogedde ku side yammwe ndi mukyala I want to access finances oba njagala kufuna sente mu business yange okwongera ku byenkola n'ebirala ebigwa mu kkowa eyo business babiri egyalimu ennyambi etya okay kati nze nga okwongereza ku Oscar kyayogedde mukyala leero I would advise nti omuntu bw'oba olina sente zo okay ate era tosobola kutandika kintu nga toyinaawo ne Bayibuli egamba ayina akola atya yayongerezebwako kati akakatono k'oyina bw'ogenda n'ogenda ewaba Oscar oba sako oba lending company oba bank oba grow project katuteke na grow project kubanga bannange mukozesa omukisa ogwo gwazze gwajjidde ddala so bw'ogenda n'ozifuna n'otandika okutunda ebintu byo oba otunda on a daily oba otunda monthly depending on whatever nature of business omuntu gyali kola ki gyali kurunninga bw'omala okufuna sente ezo olunaku onnyuse okutte ekibondo kyo oteekawa sente ezo bw'oba oziteeka wansi wa mufaliso oli kwekola disadvantage nga tuyina institutions nga Cornerstone fund managers ezinvestinga sente ezo buli lunaku ne bakuwa amagoba waliwo ngombe egamba nti buli deire ne bakuwa amagoba kati bwe tuba nti amagoba gali ku 15% meanwhile sikuba kalango naye nga you can do research anti tubasomesa kati bayiga information Cornerstone yekyasinze highest rate ku katale kakati 15% sisobola kutuula no ku national TV n'ennimba bayina okuresearchinga kubeera bayina okumanya are we credible pa annum yes kati eyo 15% tukulinda kubeera mu mwaka gwonna naye buli lunaku we work backwards mu math sente zo zibadde mmeka aninze 50 to perform ku 15% then we break it down to a daily rate ngate to accruing account yo on a monthly basis kitegeeza osobola okuteekayo sente zino naye osobola zifuna essaawa yonna gy'oboozagaliddemu kasita oba nga withdrawings okuva ku makya before emirimu gitambula banka gikakala emirimu gyajo kuba tukusasulira ku bank account yo tukolagana ne banks zonna tetusosola mu bank tetugamba nti beera neeno oba neeno oba ovaawa yonna ffe kasita tu account yo gye tukusasulirako ki sente nogenda nokola ebyo naye the point is toluzinze value ya sente ezo ne bweba ya loan before okusetting ababuulidde objectives ziri ki phases zitambula zitya oyina phase meka ng'omulimi mu phase 1 bw'oba otaddemu oyina sente endala eza loan z'otali mu kukozesa bambi mu kifo ky'oziteeka ku account zireete mu fund manager nga Cornerstone azikukulize obeere ng'ate ku magoba ofunako ki amagoba babiri mbasi divertinze loan Oscar tugamba todaiva nkuwadde sente ogambye kuzimba zikozese kuzimba kati ate mpaddeko babiri ansigire katutekewo clarity tetwawukanye Oscar agambye okuba ntu building ku conversation yeyenga and market egundi ayamba awo abantu agambye bojja atandika kubuuza objective eriki depending on the caliber of sector omuntu gyalimu oba kyagenda okukola nakubuuza tosobola kutandika kugula baasi byonna nayinza okuba ntuteka tugambe million 7 what are the chances that zonna mu planning phase yange okay ngenda zikozesa omulundi gumu so what we are saying bw'obanga ogenda ku phasinga esooka injecting $1 million all right gano ataano galiwa tosobola galeka ku bank
nga tosasula loan gateke mu fund manager kuwe interest servicing loan magezi ku magezi bulula ku nsonga ya fund manager because abantu abangi abasinga bayinzo bangasolo jiganyulwamu yes Oscar obado yagala kongereza ku nsonga babire jagamba tuna ba customer nga aba produce actually buzibu tusinza okusinkana nabo nti agenda nagula kasoli namuteka mu warehouse namutunda najayo cash nadayo mu katale nga teri kasoli obuzibu asiri okusinkana nti bamanyi okwata sente zate nagenda nagula mu ettaka kati obuzibu nti kasoli agenda okudda katale nga yeetaaga ebbanga okutunda ettaka erya jeyo cash addemu agule kasoli ninga wabazi wadde era basinga obungi bo batune balina asset imperative balina asset nyingi balina birole balina gundi nete balina cash so awo babire wajiramu nti kati awo mukafeeza ako kuba abamanyi ne season zaabwe ate tebagala tugezako tugamba tuba tumuwe short term capital gwakomyawo amangu abere safe nga teziri idle alinde season endala naye tebakyagala baagala akasente ako bakasigaze so awo babiri wajiramu nti agira nazijiranga aziteekako ewa babiri awo nga wezimukolera ekirungi nti asolo liquidate nga wona wazeetagira babiri enjagala tulambulire ku nsonga eno kuba okutte abantu abasinga webebuuza tulina abantu nga baba employinga kola ku Bukedde talina budde bubeera nnyo mu business naye nga anoonya ekintu ekinayambako sente z'okuzaala ne tuba n'abakyala bangi nga bagenda mu retirement anoonya weewo okussa sente ze kati njagala tulambulule tutunuulira abantu abali mu categories zonna ez'okukola oba muntu yenna yenna kasitobera ng'oleesa akasenteko then otumenyeremenyere in details oyogera ku bitundu 15 ku buli 100 omuntu katugamba bawadde miliyoni 10 aba afuna mmeka njagala otuwe details ezo because eno major issue abantu banoonya nnyo ntaddewa ssente zange watali nnyo risk bw'otunuulira omuntu akola 8 to 5 honestly si buli omu asobola side hustle ate era si buli omu akitandise wadde nga tukikubiriza tukyencouraginga si buli omu akoze eki akitandise ate era mukama tagaba byonna waliwo n'omulala nga omulimu gwe gwa bwongo meaning ne side hustle gy'olina okukola etwala bwongo onyusa okwoyo oli mu consultants olina okusoma olina okuresearching olina okuproducing okubaayo n'ekyeyo ekirala kyokola kyokuba so omuntu ng'oyo ofunye omusaala gwo I advise people to go and get back to the basics of savings. Bw'obanga weeyagaliza tetujja kutula na tutubaze tubagambe mbu savings but mukwano oba weeyagaliza ng'ozuukuka mu mpewo eyo n'ogenda no reporting n'okola tugamba ofuna million zo tutwala the bare minimum ey'omwana eyakava mu university eyo bw'omala okuggyako bw'oba adanganze n'oggyako ekimu eky'ekkumi ekya tithe mu Katonda yabakuuma temutunuulira bubi bw'omala okuggyako ekimu ky'ekkumi n'osigazaawo 90%. Alright? 90% eyo tuyina okudda depending on stage gy'olimu of life cycle. Bw'oba toyina demands ng'otandika butandisi tonnawasa tonnazaala mukwano mmanyi babagamba 20-80 rule naye ate ngenda bazzaayo practically kukitukoledde kuba katunyumya bintu biriwo okimanyi nti n'ofulumya okusoma anytime bw'obeera mukyala bagenda kujja ku katale bw'oba kujja ku katale ogenda kutandika okuzaala oyina ebbanga ly'ogenda okuba ng'omisingamu kino ekintu kinene nnyo grow project nene eri obulamu bw'omukyala kubanga bw'omala okuluzinga eyo obudde what do you have bye bibaleetedde stress mu bufumbo bye bibaleetedde okulwanagana kubanga toyinaawo the current cost of living needs both partners okubanga balina kye bateeka ku mmeeza ekibuuzo ekyo mu social media mukimanyi what do you bring on the table kaakati bringing on the table omusajja bw'aleeta n'akuwa nti n'akuwadde emmere man you must put in some salt bwaba yerabidde omunyo olina oguteekawo naye ogenda kukozesa ki ne bwe zibeera ssente z'akameeza kati kanjokere ne hajati oli ow'omukikuubo oli ali ne haji ezo ssente z'akameeza bayibuli tugamba omukazi omugezigezi alina okuzaazaamu alright oyo Proverbs 31 woman azaazaamu naye ozaazizaamu okyakwata ssente zino ozitereke nga tezirina kye zirikola ku kaseera kali increment eyo ombuuziza nti efaanana etya bwe mba ompadde miliyoni 15
nkwano twazze babiri ku wano kusomesa abantu soko kwatawo calculator 15% ku million 10 omuntu abeera afuna ki million emu n'ekitundu ogwo mwaka now divide it down by 12 months aba afuna sente meka mitwalo nga 8 ez'okutuula mu passive income otudde buki otudde butuuzi otereka buterezi zizza zokka ezo sente ntono jjukira tukuwa flexibility okuba nti otaddeyo ezo 10 w'otandikidde naye tukukkiriza enkola ekkiriza okwongerayo 10. We want to roll out SSD so that n'etaano n'esatu wabula leira surprise money toyanzege omulungi ali ku program Pakasa twogera ku nkola oba obubaka obusobola okuwa amagezi amaanyi okubanga otuuka ku ssente. Program eno kutusibako bannaffe aba GROW project ya government ya Uganda etekebwa mu nkola eri bannaffe aba Ministry of Gender ne Private Sector Foundation nga bavugirirwa World Bank. Ensonga gye tuliko tutunulira emiwaatu egy'enjawulo oba information ey'enjawulo esobola okuyamba gwe omukyalo okubanga otuuka obanga ofuna akakasente konoonya era nga abakugu betuleese be bamu ku abo abeetaba mu mwoleso ogwa GROW ogwali wali ku motive olwokuna n'olwokutaano oluwedde. Bayogera ku bintu eby'enjawulo amwalimu banks, financial institutions, abantu bonna abagaba ssente abayambako ssente okubanga zizaala nga batunuulira ensonga oba engeri gye basobola okuyambamu naddala abakyala okubanga wofuna ssente zikwanguyira. Tukubaganya ebimu ku birowoozo ku bintu ebyali eby'enkizo mu expeno nawe osobola okubanga ofunamu ekyokuyiga. Tugenda ku mulamu katini naye bwe tudda tugenda kweyongera okuba torch ku mulamwa guno tovaawo. Tubakulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo ne tubeeyanza okwekumira ku program ebakuumira mu kumanya. Ekyo ky'olunaku olwaleero tutunuulira obubaka obusobola okuyamba gwe ayagala ssente, ayagala okukola ssente, ayagala okufuna ssente, ayagala okuzaaza ezo ze wafuna, nga tutunuulira ebimu ku byali ku mwoleso ogwali wali ku motive olwokuna n'olwokutaano oluwedde ogwateekebwa mu nkola bannaffe aba GROW project ne ba partners ab'enjawulo. Abamu be tuli nabo mu studio be bakugu oba abamu ku baaliyo batubuulira obubaka abantu ab'amaanyi abaaliyo bwe bayogerako nga busobola okuyamba okuwa omuwendo okubanga otuukiriza ebiruubirirwa byo ku business ng'oyita mu access to finance. Oscar, njagala twogere ku ba partners ab'enjawulo. GROW yali eteekateeka omukolo guno bayogera ku bantu bangi ab'amaanyi naddala abali ku luuyi olw'ebyensimbi abagenda okubeerayo. Gwe biki by'osuubira ebyayogerwa abantu abo ab'enjawulo abantu baffe bye balina okumanya ebinaabayamba okubawa omuwendo? Webali nnyo Mumbejja. Okusunya ddala obubaka nze bwe nasinga okufuna mu expo obwasooka bwe kuba nti program ez'enjawulo zizze ezisupporting abakyala okwejja mu bwavu ne research ez'enjawulo ezikoleddwa eziraga nti abakyala actually are more honest mu ntambuza ya business. Naffe era nga mu research gwe twakola tulaba nti abakyala ne mu nsasula banjawuloko kubanga tebateekinga nnyo risk nnene ngaffe abaami bwe tutera okukola. Eyo message yali pronounced era nga obubaka obukusinga ddala bwali bugenda eri financial institutions ozencouraginga nti tetutya tugere maaso tuyambe abakyala. Then ne tuyiga n'okuyiga nti yo nga GROW project weeri nti product ya abakyala era ne cost eri subsidized naye twategera ne institutions ezimu actually zigenze maaso ne zikendeezaako ne ku byetaago mu kigambo kya security. Tulina ne institutions ezimu ezitatwala security. Abasinga baali bamanyi banka emu Centenary na Post Bank bakitegerako olwo nti waliyo n'abalala abakola ki abagaba ssente ezo. Aye ne finally ekinayiganze amount ne target y'abakyala. Bw'otulina background ya ssente z'abakyala zino zibadde zisinga okujja zibadde zitagetinga nnyo abakyala abali mu agriculture nga zitagetinga nnyo n'abakyala abali wansi abatono ennyo. I think GROW is the first program ezenga bali willing okugaba ssente n'ebikadde 5 nga ebibiri ngamba ezegasa ku 10%. That I think was also something kyetwalabanga kyali kikulu. Oza byenjukira ebikulu binasinga okuyigayo. Nene kirala nti actually ne program eyo si ssente zokka zaakuwola waliwo ne element ya innovation
ku grow program waliwo sente zili available boba ne innovative idea abachala you can be able to access that money as an institution I think but also I think as an individual. Babiri, what are some of the things ebya standing out ebintu byogamba nti mu expo bayinza baba exhibitors bayinza okubanga ba guest speakers bye bakoonako oba bye walaba omuntu ali essawa zino nga tulaba ku Pakasa ebisobola omuyambako naddala ku side ya okubanga afuna sente. Bambi, thank you so much Leah. Bwe nkirowoozaamu kiri very emotional kyankwatako kuba nange naye sikimanyi nakyigira ku expo batwala ebibanja for the longest time in my life siwulirangayo bank etayagala security eri sure nti asobola ogifunamu so sobola okozesa ebibanja ekibanja land sale agreement. Yes, agreement, sale agreement. Actually waliwo n'omukyala oba yatandika oba akolera somewhere kafumbe mukaso somewhere simujjukira linnya naye I think akola maji or something yawayo I think kibanja tebamusaba anything like these testimonies are there. Omanyi it's one thing okutola no mu camera ne tubagamba bagamba kino, it's another to have had testimonies of abantu already aba benefiting mu sente abatambudde before us. So for me chankwata konyo I feel like for the first time in any of the projects bwe njitunuulira nenjekebejja nenjiveeri tolaba nnyo mulamu anti oba waliwo projects ezijja nga zirina engeri ziri wrapped naye nga they take away. Honestly this is one of those zempulira nti they are here to capacity build. So kubanga bakisimplifyinza ate tebagambye nti mu technology ya mukka si buli omu alina obwongo bwa science. Omukyala yali anninaanye mu expo yali atunda binyeebwa ne hard cons ne bagia. Bannange I was so impressed. Waliwo omukyala omulala atunda nnyama asupplying amaka g'abantu naye yali tannafuna naye yajja n'ayiga kyokka ng'omulaba ye bizinensi ye bamuyitayo nnyama bizinensi ye yes bizinensi ye omulaba nti alina waatuuse naye twali naye ku expo ng'agamba kano nga mbadde sikamanyi kano nga neetaaga okwongeramu kwegamba buli kika kya bizinensi kyaliwo. Omukyala asomesa abaana math. She's an innovator wechanje. Yes. Asomesa abaana math. Nange kwegamba nagenda nempitayitamu mu bannange nga sikitegeera ne ngamba wow. Oscar nga tuvudde ku mulamwa ogwa expo kati tudde ku general knowledge. Abantu baffe information ki with your experience mu sector y'okuwola abakyala josubira nti abantu tebagibagamba but it's very important kubanga ogambye mwe muwa ne advisory services. Omuntu ayagala kwewola omuntu ayagala kufuna sente za business ye omuntu ayagala kubaako tafali lyayongera ku kyakola eri very important nga tuli kumpi kuwumba program Pakasa babiri nawe beera ng'ogiteekateeka. Neyanza nnyo mubejja ekikulu kya byonna nakyogeddeko wali nti okuplaningira sente zino nga tonazifuna kye kisinga obukulu naye mpozi n'obubaka bwe njagala okuwa bannayuganda nti bizinesi ino nga tonagiyingira yo yennyini gwatanatandika leka kugamba nti babiri atandise nolowooza nti babiri olw'okuba kimukoledde naawe kijja kukolera olumu oba tomanyi lwaki babiri ekimukoledde ayinza okubanga katawuni kaalimu kikwatayo mulimu tawuni muno ze tumanyi nga site naye nga tebalina supermarket nnene kati gwe papa n'ogenda n'otandika supermarket nga teweebuuziza lwaki temuli supermarket olumu kikwanguyira okutomerayo so nze kitandika ku planninga. Ekyokubiri kirungi n'oba ne records ffe nga Balloon Ventures actually tetutwala audited books of accounts tutunira receipts zino ze tuyita source documents wawandiika buli muntu ali mu business alinako wawandiika tetufaayo ngeri gye biwandiikamu ffe tujja ebyo tu analyzing nga netulaba obusobozi kyoba olaba nti nga Balloon Venture kisobozesa n'okuwa abantu sente ennyingiko okusinga ku banka zezibawa kubanga banka etutunulira statement yo netuna ne audited books of accounts zino ekyamazima bw'otuna audited books of accounts n'otuna ne business yennyini usually tezikwatagana kubanga nezo ziva mu source documents bwe ziba zirimu obutategeeragana ekirala nti tugenda bwe tukipinga information y'abakasitoma nyingi tube tukola ku ndagira alina essomero buli mwezi asigala nga tubwadde sente kalika post investment support kengambye asigala atuwa information ku sales ze kati twatukanga ng'ekitongole olw'okuba tuyise mu business ezisukka ebina tumanyi nti bw'ongamba nti nina hardware ebudaka
kinyangulira okulaba stock levels n'engaging kubanga twakawa hardware endala nga 3 ebudaka eziri mu similar size tusobola comparinga gundi eyo netubanga tulina records naye tusobola okuyambako records zali badde enkulu abantu babeereko we bawandiika tutegeere business y'engeri gyetandika. Njagala ku side ey'okusiga kubanga ye area gye wabadde oyogerako otuweeko information abakyala gye beetaaga okumanya olambulule bulungi ensongeri gye wabadde oyogerako kuba abantu abasinga baagala okubanga sente zizaala naye ng'ate tebateekamu nnyo maanyi ng'ate bakozesa omuntu gwe beesiga nga tuwumbawumba program Pakasa. Neeyanziza nnyo neeyanzege onkyusiriza ekibuuzo kyovala mbadde nkutta akatabo kano naye era nakakanka balage kamera bwe naaba esobola okukazoominga okwongereza ku ekyo kyobadde ogamba nti tubayamba tutya okuba nti basobola. For instance kana akatabo bwojja n'opening up tujja kakuweera bwereere abalala mujja bbugula ate munnange tunaabateekamu teesi nga temuteekamu. So olaba on a daily you have to mindset erina okukyuka oyina okulowooza ssente oyina when you respect money boziwa ekitiibwa nazo zijja buli kintu kyotakwata bulungi ekitooke kifansalira buli kyotateekamu tojja kufunamu. So obwongo bwo bwojja bwoti goals achieved today kiki kyo achieve nze leero kyobadde oyagala okukola what didn't work sente okoze mmeka otadde mu interest otadde mu treasury bills otadde mu balloon osasuddeyo interest ki. When you start to organize your brain, which are the tools, daily tools, no wandika kyekikoze obulungi kyayogerako ojja kulaba gaps nga you're spending a lot on unnecessary things. You cut expense, you cut ogenda kulanga you're creating more cash flow for yourself, for your business in other things. Naye okudda ku kiri nti bakola batya USSD weziri banks zonna bagambe tukolagana nazo buli kitundu kyonna kyolimu. Toll-free numbers are available to reach website ya Cornerstone weri. Advisors can come to you at your place of convenience. SACCOs, we enroll institutions. Ne balloon meri ne sobola okumpanza sente. Nenjigulira emigabo. Wano mu Uganda naye n'ebweru mu app mukwatagana amasimu. Naye temumanyi nti musobola okutupeera wano no investing offshore. No bango osobola ofuna sente ezo. Oyina okweteekamu and it's not toyina kubeera nti oyina $1 million. Ojja n'oweegatta nange naawe n'essomero liri ne institution yeri ne bank eri ze tuinvestingira ne tukola pooled fund. Eyo pooled fund on a daily nyinza okucollecting obuwumbi nga ekitone 500 nze nga fund manager kinyamba okugula elsewhere emigabo naye nga tegwejjukira nkuwa ino chance nti interest yo gifuna ate woyagalira sente zo nzikuwa sikulokinze in naye nze ntutte on venture of over 20 years to give you a better return. So we blend treasury bills, okay, bonds ezili short term ezili long term. We mainly are skewed to the government securities because they are safe. You can't lose money. We are regulated by Capital Markets Authority and you must nebwenvaawo leero sigenda na sente zo kwa sitwala sente za muchi mungalo muzi wa bank je tuyita custodian bank si buli bank eli licensed okubeera custodian bank just about I think 4 or 5 on the market bezina roles ezo so ezo sente nazo tezibeera mu balance sheet ya bank nti bank nebwe collapsinga bino yabagamba nti bobo inayo obuwumbi 5 bakuwa only 10 million up to 10 million ezafe zili recoverable because ne bank teziyina omukyala yenna in my opinion oyina okukyusa obwongo bwo enkola eyedda mbuno omwami yalina okuwa egenda konziba obwongo bwo n'abaana betugenda okuzaala tugenda bazaala in the same environment. So generation after generation we are moving in curses. We're not doing ourselves a service. But yet bw'okyeteekamu nti sente z'ekikyala nnungi I can help my partner. Okay, ayinza okuba abadajja nafunamu koko obuzibu God forbid an accident okoze otya oyimiriddewo otya. So for me I think mindset change ey'abakyala abawala ba university iPhone muzaagala but have you ever made 7 million shillings kale ne bazikuwa beera mugezigezi o investing ozaazeemu. I think for me the mindset has to change for women and then they must involve themselves in financial information like decisions to make better
decisions for themselves. Tweyanza nnyo omulungi ali ku program Pakasa bigwa byokya naye nga tetunabasiibula njagala tulabeko ku bintu ebyenjawulo ebyali ku mwoleso wali ku motive olwokuna n'olwokutaano lwa wiiki ewedde ogwateekebwa mu nkola banafu aba group project ne bapartners ab'enjawulo okuva mu financial institutions ez'enjawulo era nga abamu ku bagenyi baffe be tulina wano baadde boogera ku ezo discussions ezaali ez'amaanyi ezaaliyo tovaawo. Ladies and gentlemen, thank you so much once again for coming through for the Gender Inclusive Financing and Innovations Expo. And we want to welcome you, Honorable Matia Kasaija. Thank you so much for sparing your time. We are very pleased to let you know that GROW has picked momentum. We have started skilling women in entrepreneurship training after curriculum was developed with the Makerere University Business School. On the 30th of this month, that product was launched, and so we've started training women. Today is a delightful day, and we are pleased at Private Sector Foundation to have convened in collaboration with the Ministry of Gender and the World Bank this expo themed Catalyzing Innovation for Gender Inclusive Finance. The expo, which is part of the broader efforts of the GROW project, seeks to address the persistent barriers to women's access to affordable financing in our country. This expo is very timely because we are looking at how do we harness technology, how do we harness solutions that are supporting women financing to complement the other components that will be teaching our women on entrepreneurship and profit and all the other aspects related to business enterprises. When women thrive, the nations prosper. You are the mother of nations. We must ask, what financing models truly work for rural women and informal entrepreneurs? How do we support women moving from micro to medium scale? Together, let us commit to co-creating a financial system that works for all Ugandans, especially for women who have been left behind for far too long. This session, it's about unlocking capital for women enterprises and how we got here. If you're thinking about capital and how to deploy capital, you have to think about the type of businesses that are coming from the market. 90% of women are responsible for making primary health care decisions when it comes to a household, when it comes to a workplace. 90%. We were pioneers in setting up peer-led investor clubs that bring women into finance decision-making, to say that we believe in technical skills, but also in soft skills. When you provide that to women, you help their businesses grow. Our next conversation is going to be around Islamic banking. When you talk about Islamic financing, we are basically talking about that sector, that financing bit of it, which adhere to the Sharia law. Over the course of this expo, we've had the privilege to witness the power of ideas, collaboration, and innovation in addressing one of the most persistent barriers to women economic empowerment, and that is access to finance. Change does not happen in a two-day event. Change doesn't even happen over a few months. It takes a lot of work to do some things. And fundamentally, what we're talking about, if we want system change, is we need financing women entrepreneurs as a business line at a bank, where you are promoted for being successful in that, not demoted by being put into it. We're thinking about all the constraints that women might face. It's not just finance. Maybe there's a skills gap. Maybe there's networks that you need to think about.
maybe it's access to markets, maybe it's social norms. Lending to women is not just about gender equity. There's so much potential with growth in the country, and Wendy talked about women also employ other women in their businesses. I'm honored to share a message for this timely and important gender inclusive financing and innovation expo. The World Bank is committed to support solutions that remove those barriers, from policy reform and regulatory change to collaboration and innovation that brings finance closer to women entrepreneurs. Events like this Expo shows that what is possible when government, financial institutions and the private sector work together. It is not just about expanding access, it is about shifting mindsets and designing systems that truly work for women. Let's continue to push for inclusive solutions. Financial inclusion isn't just beneficial for women. It is also crucial for growth, resilience, and self-prosperity. Ebimu ku bintu ebiyambye abantu okugaggawala biviira ddala mu bwongo, ebintu by'olowooza, ebintu by'okola buli lunaku, abantu boliraanye be bagenda okukyusa obulamu bwo. We boogera ku bintu ng'emyoleso baba bagenda kubanga wali abantu ab'enjawulo bagenda okuwa obubaka obugenda okuzimba. Gendayo otuuka ku mikutu gimugatta abantu, ebintu by'osinga okulaba bye bikufuula ki ky'oli. Oba oyagala ssente weekuumire nnyo. YouTube wabeerayo podcast eza ssente, ku TikTok kubako abantu abasomesa ebintu bya ssente, naye ate era ne gavumenti ya Uganda nekuterawo programu nga Pakasa ogirabe ku Bukedde TV ekubulire gwe omukyala ayagala okwewola ssente mu banka zino wammanga DFCU, Equity, Stanbic, Finance Trust, Post Bank Centenary, obeere nga weewola akasente ku bitundu 10 n'obutundutundu 5 banka eri waggulu ennyo ku buli 100 obeere ng'ogyayo ssente gwe omukyala ali mu bizinensi. Tukozesa obubaka. Gwe mulama gwa programu ya Pakasa ekyo ky'olunaku olwaleero akuwa amagezi akira akuwa ssente. Buli wolaba obubaka oba mukugu oba muna bizinensi oba projekiti ya gavumenti oba programu ku TV tunoonye obubaka. Kubanga oba tomanyi nti ku Bukedde TV banoonya abakozi toyinza kusabayo mulimu. Nkwebaza okulaba program Pakasa etusibako bannaffe aba Grow, project ya gavumenti ya Uganda eteekebwa mu nkola ministry eya gender, labour and social development ne private sector foundation Uganda nga bavugirwa World Bank. Oli mukyala munna bizinensi era oyagala bizinensi yeekulaakulane, gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde oli nnamukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCU, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank, oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka, oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 4961. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola ministry y'ekikula ky'abantu ne private sector foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.